Today we will discuss about bidirectional shift register with parallel universal shift registers. A register capable of shifting in one direction only is a unidirectional shift register. What is meant by a bidirectional shift register? A shift register can shift the data in both directions, either maybe in left or right. Then it is called as bidirectional shift register. If the register has the both shift and parallel load capabilities, then it is referred to as a universal shift register. So the shift register that has both shifts and parallel load capabilities, then it is known as universal shift register. So a universal shift register is a bidirectional register whose input can be either in serial form or in parallel form, and whose output also can be either in a serial form or in a parallel form. സോ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധമുണ്ട്, യൂണിഡയറക്ഷനും ബൈഡയറക്ഷനും. യൂണിഡയറക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ, ഐദർ ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ. പക്ഷേ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ പാരലൽ ലോഡ് ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി, ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ പാരലൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് പാരലി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്തരം രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. If a parallel load capability is added to a shift register, then we can the data entered in parallel can be taken out in serial fashion by shifting the data stored in the രജിസ്റ്റർ. സോ നമുക്ക് പാരലൽ ലോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റനെ നമുക്ക് സീരിയൽ ഫാഷനിൽ ഡാറ്റനെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്, ഡാറ്റനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. The shift register is capable of performing the following operation. There are three main operations. One is parallel loading, another one is left shifting, and next one is right shifting. The next one, the most general shift register has the following capability. First one is a clear control to clear the registers to 0. So there are some registers in this flip-flop, in this shift register. So we need to clear that registers to 0. So use a clear control signal. Then second point, a clock input for clock pulses to synchronize all operation. To synchronize all operation, we require a clock pulse or clock input. Then third point, a shift right control to enable the shift right operation, and the serial input and output lines associated with the shift right. സോ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. ദെൻ അത് സീരിയൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, എ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ to enable shift left operation, and the serial input output lines associated with the shift left. And fifth one, a parallel load control to enable a parallel transfer, and the n input lines associated with the parallel transfer and n parallel output lines. So parallel load controlന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാരലൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പാരലൽ ലോഡ് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ അതിന് പാരലായിട്ടാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം n ഇൻപുട്ട് ലൈൻസും കാണും, n ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസും കാണും. ദെൻ എ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദി രജിസ്റ്റർ unchanged even though
clock pulses are continually applied. And then last 7th point is a control state. There is a control state that leaves the information in register unchanged even though clock pulses are continuously applied. നമ്മൾ ക്ലോക്ക് പൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ അൺചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If a register has both the shift and parallel load capabilities, then it is also called as a shift register with parallel load. Shift register with parallel load or universal shift register. This figure shows the 4-bit bidirectional shift register with parallel load or universal shift register. This register can be realized using multiplexers. This figure shows the 4-bit universal shift register and it has all the capabilities discussed above, and it consists of 4 D flip-flops and 4 multiplexers. So it consists of 4 D flip-flops and 4 multiplexers. 4 multiplexers are there, and the 4 multiplexers have 2 common selection signal, S1 and S0. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്താണെന്നെല്ലാം. സോ മൾട്ടിപ്ലെക്സറിൽ 4 മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 ഇൻപുട്ട് 4/1, that is 4 input and 1 output. 4 input and 1 output. Then ഈ 4 ലൈൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are using 2 selection lines, S1 and S0. Here in this multiplexer there are 4 multiplexer are there, 4 inputs are there, and 1 output lines is given to the input of D flip-flop, and there are 2 selection lines are there, S1 and S0. These selection lines are here, and there are 4 input lines for this multiplexer, 0, 1, 2, 3, and 1 output line. If S1 and S0 is selected 0, 0, then input 0 in each flip-flop will be selected. And if we select 0, 1, then the input 1 in each flip-flop will be selected. Then if we select S1 and S2 are 1, 0, then 1, 0 indicate 2. So in the input 2 in each flip-flop will be selected. And if it is indicate 1, 1, then third input in the each flip-flop will be selected. So what are the operation if the value is 0, 0 and 0, 1 and 1, 0 and 1, 1? That is here there are 4 operations are register operations are there. If S1 and S0, then its operation is no change operation. That means if we select the input 0, then it indicates no change stage. If it is selected 0, 1, then it is a shift right operation. See, if the input line 1 will be selected in each flip-flop, then it is a shift right operation. If 1, 0, S1 and S0 is 1, 0, then we select the input 2 lines in each multiplexer, then it indicates the operation shift left operation. If we select 1, 1, S1 and S0 are 1, 1, then it select the which input? Input 3 in each multiplexer. So it indicates which operation? Parallel load operation. Then how it works? Here
The selection inputs are S1 and S0. Suppose it is 0, 0. Then if it is 0, 0, the present value of the register is applied to the D input of the flip-flop. So the present value is applied to the D input of the flip-flop. This condition, the present value is applied to the D input of flip-flop, and this condition form a path from the output of each flip-flop into the input of the same flip-flop. So in this we can show the shown here that the output of each flip-flop is connected to the input, zeroth input of the each multiplexer. So here it is connected to this input. So here also it is connected to the 0, and here it is also connected to the 0, and that will be connected to the D input. So the next clock pulse transfers into each flip-flop the binary value it held previously. That is, no change of state occurs. So here എന്താണ് പ്രീവിയസ് ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, പ്രീവിയസ് ആയിരുന്ന ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി 0 ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വീണ്ടും ഡിയിൽ ഏത് വരുന്നത് 1 വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നോ ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പം പ്രീവിയസ് ആയുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 0th ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിരുന്ന എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇഫ് ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് is 0, 1. S1 and S0 are 0, 1. Here the input line 1 or input terminal 1 of the multiplexer input have a path to the D input of the flip-flop. So input 1 that will be given to the input of the D input. Here 1 will be given to here. This selection input ne base ചെയ്തിട്ടാണ് selection input 0, 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0, 1ൽ 1 ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ലൈനിൽ വരുന്നത് എന്താണോ അതായിരിക്കും ഡിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക. So this causes a shift right operation with the serial input transferred into the flip-flop 4. Here there is a shift right operation will be take place here. So here there is a input. Look here, the first flip-flop 4. This is the fourth flip-flop. This is third and second and first flip-flop. So the third flip-flop first input line containing serial input for shift register, and that will be shifted to next input. So here shift right operation will be take place. If the input value S1 and S0 0, 1, 0, if it is S1 and S0 1, 0, then here which operation will be take place? A shift left operation result with the other serial input going into flip-flop 1. Here we look here, when it's S1 and S0 1, 0, it will select the input 2 terminal. So in this input terminal the here the second input terminal containing serial input for shift left. So here it is serial input for shift left. So it is this 2 is connected to the output.
every multiplexer here 2 is connected to the output, and when the serial input is applied here, then on the next clock pulse this value will be shifted to here. This will be shifted to here, and this output will be shifted to here, and this output will be shifted to here. So it is a left shift. Previous next ഉള്ള ബിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. A2ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, A3യിൽ കൊടുക്കുക. ദെൻ A3ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കും, A4ൽ കൊടുക്കും. ദെൻ A4ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പോകും. Then next, if the input is 1 1, S1 and S0 are 1 1, the binary information on the parallel input lines is transferred to the register simultaneously during the next clock edge. Here, if the inputs are 1 1, then 1 indicates 1 1. If S and S0 are 1 1 means which input will be selected? Input 3. Here the input data for a if S1 and S0 are 1 1, then the third input line 1 will be selected. Here the input 1 means I1, I2, I3 and I4. This is 4 parallel inputs are there. Then that input, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ I1 I2 I3 എല്ലാം 1011 ആണെങ്കിൽ ഈ 1011 എന്നുള്ളത് ഓരോ തേർഡ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലക്സറിലേക്കാണ് വരുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ തേർഡ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരും 1011. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ തേർഡ് ഇൻപുട്ടാണ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, 1011 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഡി ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും, 1011 ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ പാരലായിട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അത് പാരലൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരലൽ ലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ 0 ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെയും എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലിയർ ചെയ്യും. ദെൻ ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനെയും സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോക്ക് പൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സീരിയൽ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, പാരലൽ. പാരലിനെ തേർഡ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാരലൽ ലോഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ S1 S0 1 1 ആയിരിക്കും. ദെൻ 0 1 ആണെങ്കിൽ സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. ദെൻ ഇവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെയുള്ള എന്തായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് A4ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അതായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന A3ൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് A2ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരിക. ദെൻ ഇവിടെ A2ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണോ ഉണ്ടായത് അതാണ് A1ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1ലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകും, ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. This is the operation of bidirectional shift register with parallel load. Thank you.